Welcome to my channel. Let's now multiply the decimal numbers. Actually, sa multiplication, walang nababago na rule. The only difference is yung ano lang, yung arrangement ng mga dots, or later, makikita natin kung saan dapat nakalocate ang decimal point. Okay, let's solve this first problem. Okay, i-copy ko muna. 2.03 or 2 300 times 1.1. Napapansin ninyo, hindi siya katulad sa addition at subtraction na may alignment. Hindi natin i-align yan. Kasi yung pagkuha natin sa product and then location ng dot at the same time ay hindi yun binabase kung naka-align ba siya o wala. Okay, mag-start muna tayo sa pag-multiply ng 1 at i-distribute dyan sa 2 and 3 and 0. So, 1 times 3, so 3. 1 times 0, 0. 1 times 2, that's 2. The next, distribute na naman ulit kasi 1 din naman to. 1 times 3, 3. 1 times 0, 0. 1 times 2, 2. Okay? Add. Gaya ng usual na pag-multiply natin sa numbers. Diba? At the end, i-add natin yun. 3 and then 3, 2, 2. Now, saan ba ang location ng decimal point? Ganito lang kasimple. Ilang beses ba from the right? Ilang beses i-move ang ito? Ilang beses tayo mag-move bago natin ma-locate yung dot? Let's start 1, 2. So, meaning 2 times. Okay, 2 times. Dito naman sa below na factor or multiplier, ilang beses tayo mag-move bago natin ma-locate si dot? 1. Once lang. So, ibig sabihin, 1 yan. Okay, now, 1 plus 2. Diba? 3. Ibig sabihin, 3 times tayo mag-move from the right. Okay, 1, 2, 3. So, ang sagot ay 2.233 or 2 and 233 thousandths. Yan. Yun yung location ng ng dot or decimal. Proceed naman tayo sa letter B na question. 65.3 times 0.8. Okay, distribute natin si 8 kay 3, 5, and 6. 8 times 3, that's 24. Bring down 4, carry 2. 5 times 8, that's 40. Plus 2, 42. Bring down 2, carry 4. Now, 8 times 6, 48. Plus 4, 52. Hindi na tayo mag-bring down, wala ding mag-carry kasi wala namang kasunod na number. Kaya isulat na kaagad yung 52. Okay, ito naman, ano na yan? 0, 0 na yan. 0. Then, start adding. Bring down 4, then 2, 2, 5. Okay, susundan naman natin yung dots. Dito, ilang beses ba tayo mag-move bago natin malocate ang decimal? Once. Okay, di ba? Once lang. Dito naman, once din. Another one. So, ilan lahat? 2. Ibig sabihin, twice tayo or 2 times tayo mag-move from the right kung saan doon natin ilalagay yung dot. Okay, 1, 2. So, ibig sabihin, ang sagot ay 52 and 24 hundredths. Okay? Tenths, hundredths. So, 52 and 24 hundredths. Yan yung sagot natin.
Dito naman tayo sa last na question. Ito na. So, 9 times 4, 9.4 times 0.71. Okay, distribute si 1. O, yan. Tapos ito naman, 7 times 4, that's 28. Bring down 8. Carry 2. 9 times 7 or 7 times 9, that's 63 plus 2, 65. Okay, add. Bring down 4. Then 9 plus 8 is 17. Okay, 6 and then 6. Okay, saan na kaya natin ilalagay ang dots? Ang dot pala, I mean. Dito, ilang beses? 1. Dito naman, 1, 2. Okay, 2. So, ilan lahat? 3 times tayo mag-move from the right. Okay? Ibig sabihin, since 3 yan, 3 times tayo mag-move. 1, 2, 3. So, dito ilalagay yung dot. Or, the answer is 6 and 674 thousandths. Thousandths. Kasi ito ay tenths, hundredths, thousandths. 674 thousandths. Ganun lang kasimple at ganun din ang paglagay ng dots after kayo mag-multiply ng mga decimal numbers. Remember ha, wala tayong binago, lalo doon sa rule ng multiplication. Doon lang tayo nag-vary sa paglalagay ng decimal at the end ng solution. Okay, sana may naintindihan na naman kayo. Maraming salamat.